back on date, I think on date 5, but the get ikahairishwa mpaka date 15. So nikamwambia kuna vile issue imekuwa, but tunahitaji do. He didn't ask much. Akaniuliza iko wapi account, which account should I use to send the money. Okay. Yeah, so nikampea, and then ilikuwa tu asubuhi. Unajua huko India kuna kwa mchana mapema, they are like 2.5 hours ahead of us. Yeah. So nilipata tu asubuhi, ni dozi imeingia. Kaniambia you just clear the bill. Yeah. Wow. And how is the feeling? Huyu mtu si wenyu na amekusaidia hivyo vyote. Yeah, actually, yani hata sijui niseme aje. You know, there are people in life wanaitwa destiny connectors, and I've come to realize Jalas is one of them, because I'm not from his tribe, I'm not from his I'm not. Tujengane na Harlon, ndio? And tukimalizia show, maybe unaweza taka kuambia Jalas kitu. Yeah. Ile kitu naweza taka kuambia Jalas ni hivi: the spirit that is in him, I pray that it may never come down. It continue burning, and the goal that ako nayo ya kuwa MP wa Lang'ata, ajue mimi ni mvota wao, mimi mmoja wao, his supporter, and na ajue hiyo kiti ni yake. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl RUTH-SHII, and I'm back again with a new video. And guys, thanks a lot for 1,000 subscribers. Na washukuru sana tena sana, na mkeep na mnanipia moral sana. So leo guys, if you're new in my channel, please guys, feel at home, and don't forget to subscribe and ring the notification bell. Leo nimekutana na kwa pilika zangu tu hivi nikizurura hii town, nimepatana na a gentleman. Wacha atatuambia yeye ni nani, na najua mnajua hii sura sana, najua mnaijua cause alikuwa kwa Bonga na Jalas, so amekuwa kitrend sama. So wacha tumjue more na tujue, wacha tumjue sasa. Afiti. Kwaje? Niko salama. Unaitwa nani? Wacha tukujue jina lako. Kwa majina naitwa Harun Zinzeri. Jijeri. Yeah. Kutoka wapi? Nimezaliwa Saidi ya Nyandarua County, but currently live in Nairobi. Okay. Yeah. Wow, so umekuwa nakuona na kuna that condition, ilianza when? My condition started at the age of 6 years. That is when I was diagnosed with the condition inaitwa alilia disease. Yeah. Scientifically they call it enchondromatosis. Yeah. Okay. Na sasa ilianzaje? Juu unajua kila kitu inakuanga na ilianza aje? It started like a pimple, very tiny pimple. That's how it started. Okay. Yeah. Then what you venye uliona ni it's like a pimple, ilikuwa na pain? At that time it wasn't painful, but it created discomfort. Yeah. Sasa hiyo pimple ilikuwa wapi? It was on the hands. Here. Hapa kwa vidole. Hapa kwa vidole. Okay. Na sasa ni step gani you, maybe your mom ama wazazi wako wali take action gani? Okay, they did that. My mom, actually I'm raised by a single mom. Yeah. And I'm very happy for her. That's when akona hizi pimples sio za kawaida, like as head, unajua watu kwa dogo upata pimples. So that when it started, akasema acha nipeleke bigger hospital. So went to Kenyatta Hospital, and the doctors wakasema we give the pimples time, but unfortunately pimples, they are not reducing, they are still increasing. So they decided let's just do away with them. They decided we do the surgery. I remember I went the first surgery at the age of 8 years. So akaenda tu akazitoa, but of the surgery instead of the pimples season, they increased in size. Yeah. Okay. Na sasa ndio ukuje kujulikana hadi ukafika kuna mahali utafika kwa Jalas. Ilienda hapa aje, as in mlipatana aje na Jalas? Okay, my journey started when my story was aired on Tuko News. Okay. That is when after that is when I met Jalas. Yeah. Ilikuwa after my story was aired on Tuko News, after 3 days, that is when Jalas called me. I remember it was 9 o'clock. Kaniambia, Harun, I've seen your story. It has touched me, and I would really like to saidiane, tuone vile unaweza saidika mpaka uende India as you wish. That time I didn't have that much money because we were targeting 5 million to go for travel to India, and after going to Tuko News, we raised some money, went to some local station, Kigosho FM Tuko, and then Karangwa Muraya,
and then ndio tukaenda kwa nikamaliza kwa Jalas. I remember we did a live show and we are able to raise a lot of money and I'm very happy. And kwa hiyo unajua, kwa hiyo video ya Tuko niliona imekuwa watu wali come through sana kukusaidia. Watu Tuko walikufikiaje? Juu unajua inakuanga ngumu sana kupatana na hao watu ndio hiyo story yako ikuwe expose. Mlipatanaje na hao watu wa Tuko? Actually, Tuko News they have the patron team when you go to the ground. So I met one person, akaniambia Harun, I see your condition and let's try to tujaribu kwa Tuko News to see wenye unaweza saidika. Yeah. Sasa hivyo ndo mkapatana na wao? Yeah, that's how we met Tuko News. And then we did an interview and then it was aired I think after 1.5 week. Na sasa ukakuja kwa Jalas. Unajua sasa sisi tumekujua sana kwa Jalas. Jalas naona amekusaidia sana. Unaweza tuelezea more about it? Venye maybe amekusaidia, come through kwa life yako? Yeah, Jalas have really come through to my life. Hata nakumbuka this morning around 8. Actually nilimchat 6:30, kamuuliza hey bro, unanitakiaje Christmas? And then he said unataka aje? So just like oh my goodness, nimwambie venye nataka. So bado sijamwambia venye nataka, but I know whatever na wish ataka mdhuru, maybe nikimwambia nipeleke out or something it will be possible. Yeah, so still thinking idea yenye anataka tusaidiane naye because he's my friend and he has always come through for me. Remember hata bado nikiwa India, I was a time of money iliisha and he still came through for me. So you see, even he called me my child. Kuna wakati ananiita baba, niaje baba. You see, so inakuwa he's a good man. Na sasa hizo dozi zenye nilikuwa nakuona unapeana Jalas anapeana pay bill kwa interview ya kwanza. Hizo dozi zilikusaidia aje juu ulikuwa uende India, sio? Sini India. I traveled to India. I traveled with around 3.9 million. 3.9 million, but unfortunately that is not a lot of money to India because the Indian currency is higher than us. It is much higher than us. So kwa na hizo bado si do mingi. And you know, for their food kila kitu huko kwa juu. I remember 1 kg of fruits tunaibuy 400 rupees. That is around 600 to 700 pesa ya Kenya. So you see unapata huko currency yao iko juu, but thank God kila kitu ilienda poa. Yes. And how was the experience when ulitoka hapa Kenya ukaenda India? Si ulikuwa umeenda hospitali huko? How was the experience? Uliona hosi za huko zinakaa aje, ziko aje na ukilinganisha na ya Kenya zenye ulikuwa umeenda before? Okay, kusema kweli, in India they have invested a lot in medical technology. Unapata they have a lot of machines, they have a lot of expert medical personnel ni wengi, so there is a great difference huko compare na Kenya. Wow. Sasa venye ulikuwa umeenda India, mlikuwa umeenda na nani? I traveled with my brother. Obviously ningeenda peke yangu kwa sababu niko naenda kutreat mikono and then ungetaka mtu wako kutake care. Yeah. Na maybe kwa hiyo journey yote nani amekuwa amekutake through? Maybe unajua mtu anaweza kuwa na wife mwenye anakutekea care. Yeah. Sijakushika vizuri. Okay, nasema mwenye alikuwa anakutake through hiyo journey yote from venye sasa ulienda India. Unajua mtu anaweza kuwa maybe alikuwa na wife ama bado wewe wife hakuwa na hiyo time? Bibi hapana. Bibi bado. Siko na bibi. Actually siko na bibi. Actually siko na kwa relationship, but I just had friends. Yeah, but hiyo jana somebody mwenye alinitake through. I had Joho governor. Kuna msee wake anaitwa Eric. I think ni personal assistant wake. Huyo ndiye alinisaidia a lot. I've never traveled abroad. There is a lot of papers to be filled. Especially hiyo time ya COVID, kulikuwa na vitu mingi za kujazwa. So huyo boy anaitwa Eric wa Joho ndiye alikuwa anaanza kunisaidia. Alikuwa ananiambia Harun, nimekutumia form, make sure you fill it. Yeah, nikikwama namwambia nimekwama hapa and then ananitumia mtu wa kusaidia. Yeah. Na kwa hiyo story nimesikia umetuambia venye ulikuwa India pesa ikaenda ikaisha na ukapigia Jalas ukamwambia kuna hii na hii inatakikana. Uliona ali take action gani? Actually I only texted him. Nilimwambia hey bro, kaniambia niaje kijana wangu. I told him kuna vile dozi zimetuishia kwa sababu we are supposed to travel back on date 5, but ndege yetu ikahairishwa mpaka date 15. So nikamwambia kuna vile issue imekuwa but tunahitaji do. He didn't ask much. Akaniuliza iko wapi account, which account should I use to send the money? Okay. Yeah, so nikampea and then ilikuwa tu asubuhi. Unajua huko India kuna kwa mchana mapema. They are like 2.5 hours ahead of us. Yeah. So nilipata tu asubuhi ni dozi imeingia. Kaniambia you just clear the bill. Yeah. Wow. And how is the feeling? Mtu si wenyu na amekusaidia hivyo vyote? Yeah, actually
yani hata sijui niseme aje. You know, there are people in life wanaitwa destiny connectors, and I've come to realize Jalas is one of them, because I'm not from his tribe, I'm not his relative or something. He just called me, and from there we started a journey of friendship, na tumekuwa marafiki mpaka saizi. So I feel it like ni God tu alimtuma. Yeah, because mimi siwezi sema ati God alinituma, ati ni God ni tuma kwake, just God who sent him to me. Na sasa after umetoka India, niliona tena umefanya interview na yeye. Alikuwa na as in mlifanya interviews no? Alikuwa na confirm. Okay. That kind of interview, you call it a follow-up story. Okay. When you do a mega story, and then, you know, for mine it was a mega story to something big. Ukifanya story kama hiyo as a YouTuber, you have to come back and tell your audience how it happened. So that kind of story, we call it a follow-up story. So we are trying to give Kenyans what was it, the follow-up, and kwenye nimefika. Yeah. And I saw Jalas crying. Kwani nini mfanya ama ni kukuona venye uko mzima hivi ama? You know, after Jalas kuniona nikiona ile condition yangu, he felt like tumekuwa just connected. He felt like, oh my goodness, nafaa kushikilia ukijana mpaka mwisho. So in my case, alihold personally, you see, and he loved me, na bado hata saizi ananipenda. So when aliona nimekuwa better, and I'm thankful. Unajua nikifanya interview ya kwanza hata siku anaweza kuongea, but the second interview I was joyful. I was able to express myself. So just like, oh my goodness, look what God has done. And then nakakuwa, he just burst in tears of joy. And for how long? Sasa uko sawa? Saizi niko even not kuwa sawa, much better. You know, before the surgery I was in pain. I wasn't able to socialize, I wasn't able to think. You see, saizi niko sawa, and I appreciate and I love myself, and mimi sina kitu nasema ati Wakenya hawajanisaidia. I'm very grateful. Wow. So guys, thanks so much kwa kusaidia Halon sana. Kwanza Jalas sana ame take part, ndio ame take part sana, and maybe unaweza kuwa na kitu, maybe unaweza taka kuambia mwenye ako na shida, unaweza waambia nini? Ile kitu naweza kumwambia is that everything have their purpose, and kila kitu ina time yake ya kuenda. If you are going through a challenge, just know that challenge is there to strengthen you, and through that challenge, after you have encountered it, you will come to appreciate kwenye umetoka, and the greater the challenge, the greater the output. So ukiona shida yako ni kubwa sana, ujue the output ya blessings zako itakuwa kubwa. So the more the tears of cries, the more the tears of joy. Yeah. Na sasa hii unafanyanga nini for a living? Unajua kuna challenges. Sasa hii unafanya nini? Sasa I don't have much I'm doing, but some, like now I have like a business where I sell some snacks. But due to village shika poa, I cannot say much I'm relying on it. Bado pia nafanya YouTube. I'm also a YouTuber. I do stories for different people, the different life experience, and inaitwa Tujengane na Harun. It is a big channel, and it is growing very fast. And also, I don't have much I'm doing, but currently, unajua, before the surgery and everything and so on, sikuwa na much goal. Right now I have a lot of goals in my mind. So at a time ndio naona inakimbia sana. Unakustukia tu ni saa 4 and you want to achieve this. By the next year I'm thinking how I go back to school. Na niendelee na masomo yangu. I was in Masine Morio, nilikuwa nafanya disaster management. Nafikiria next time tufanya course 3. I'm thinking nitafanya 3, and then bado nitaendelea to encounter into business, and also nafikiria nitakuwa artist next year. Okay. Nasikia mimi naweza rap. So it is a lot in my mind. Yeah. Maybe unaweza tuambia hiyo YouTube. Umesema kuna YouTube. Nini ndio ili kudrive ukasema I have to start this YouTube channel? You know, after Kenyans came through for me, the people that you don't know. So I came up to decide that as a way of giving back to the community, I opened a YouTube channel inajulikana Tujengane na Harun. The main channel, the main reason why I opened this channel is to give back to the community. And as you can see, mkifungua kwa link yangu, you see that I do different people with a different life experience. I don't do celebrity news or something. Yangu we focus on humanity, how we can help the humanity in the society, so that at least in one or the other, if you may not be able to reach out to everybody, but you can be able to help 2 to 3 souls. And wakifurahia pia watasaidia another 1 to 3 souls. Unapata tumesaidia watu wengi sana. Yeah. So maybe mtu anaweza taka kukufikia, atakupata wapi? You can follow up on my Facebook, najita Harun Njeri. Instagram I call myself Harun Njeri. Pia kwa YouTube utanipata najita Tujengane na Harun.
you can reach me through the social media, and na wasi wajitokeze, they share their challenges. Usinyamaze na shida yako. Kama ningenyamaza na shida yangu saizi singekuwa nafanyia interview saizi. So come up and speak up. Usijali venye watu watasema. Kuna wale watakwambia mambo mingi sana, but kwa sababu hata ukiona hapa zile phone call tulikuwa tunapigiwa, unasikia umekufa moyo, but you know what you are doing. You see, once you know what you are doing, unapata kila kitu itakuwa poa. Ile kitu naweza pia wase make sure Kenyans wametusupport by subscribing to our channel. Subscribing haiko cost, kulike haiko cost, maybe kuwatch. Hata kuwatch it doesn't take your burdens a lot. Wewe tuokoleeni tu wazito so that at least, because most of the YouTubers they are the young people, and they will, in the future, kwa sababu I believe in the future, in 2 years to come, everybody mwenye saizi amefungua YouTube atakuwa ni mtu yani akwa employer na employ watu wengine. So wase wa subscribe to the channels, they are Kenyans, and then they just comment there and tusaidiane na kila kitu inakuwa poa. Okay. So guys, muende pale kwa YouTube channel, then show up, muende msubscribe kwa tujengane na Harlon, ndio? And tukimalizia show, maybe unaweza taka kuambia Jalas kitu. Yeah. Ile kitu naweza taka kuambia Jalas ni hivi, the spirit that is in him, I pray that it may never come down. It continue burning, and the goal that ako nayo ya kuwa MP wa Lang'ata, ajue mimi ni mvota wao, mimi mmoja wao, his supporter, and na ajue hiyo kiti ni yake. Hiyo kiti ni yake. Wherever he is, hakuna mtu anamtoa hapo, and atuogopi. Sisi ni wale wasee wa utu na watu, kwa sababu believe Jalas once amekalia kiti, he shall be able to help so many people. Imagine saizi he's just only a celeb. What if amesaidika na kazi, now he is working the government? How many people atasaidia watu wengi sana. So you see, so Kenyans, wacha tuchukue opportunity tupe hiyo Jalas hiyo kazi anataka, na I believe pia sisi atatupea kazi poa. Yeah, and wherever he is, I feel too much loved by Harun Jinjeri, na ajua tuko pamoja. Wow. Yeah. Thank you for having you. Nashukuru sana, and I'm humble. So guys, thanks guys for watching my video, and nashukuru sana na washukuru tu sana. So wacha hizo comment come through, na don't forget to subscribe. So let's meet in my next video.